Եվրոպական միության հայաստանյան գրասենյակից պատվիրակության անդամներ ընդունեցին շենքի առջև բողոքի ակցիա իրականացնող անձանցից 3-ին։ Այս պահին լրատվամիջոցների մուտքը արգելված է, ասացին կպատասխանեն արդյոք հնարավոր է մուտք գործել թե ոչ ներսում քննարկելուց հետո։ Ակցիայի մասնակիցներից մեկը նշեց, որ հստակ տեսանյութեր ունի, թե ինչպես են հայ գերուն գտանքների ենթարկում։ Մեկ այլ տեսանյութ էլ ուներ, թե ինչպես են հայ զինծառայողի մահացած մարմինը խոստանգում։ Այստեղ ակցիան շարունակվում է, լսենք նրանց։ As well as UN Security Council Resolution number 1325 on women, peace and security, and General Recommendation number 30 of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women on the necessity of fully respecting human rights norms and international humanitarian law, and on the protection of the rights of women and girls in conflict situations. Sound the alarm that since September 27, the Azerbaijani armed forces, with the support of Turkey and direct involvement of international terrorists, have intentionally been targeting civilians, including women and children, in a large-scale war unleashed against the Republic of Artsakh, Nagorno-Karabakh Republic. Ignoring the basic norms of international law, Azerbaijan has been using cluster and other internationally prohibited munitions on residential areas, causing tremendous suffering to the peaceful population of Artsakh. The incessant shelling of the Republic of Artsakh towns and villages, residential buildings, schools and kindergartens, hospitals and structures of cultural and spiritual value results in numerous casualties among civilians, include women, children and elderly. According to the data presented by Human Rights Defender of the Republic of Artsakh, as of October 17, 31 peaceful residents have been killed, including those mercilessly shot in their houses, and 115 have been wounded, 95 of whom are heavily injured. Targeted by Azerbaijan's armed forces, more than 120 civilian residential areas, including densely populated towns and villages, have been seriously damaged. More than 7,800 pieces of real estate and about 1,310 infrastructure, public and production facilities have been destroyed. Due to the shelling by the Azerbaijani armed forces, both foreign and local journalists have been wounded. Attacked are also civilian residential areas and peaceful population on the territory of Republic of Armenia. As a result, there are victims and injured, including 14-year-old child seriously wounded in a drone strike on a population engaged in agricultural work in Gegarkunik Mars. According to the assessment of Human Rights Defender, the absence of military facilities in the attacked areas proved the deliberate nature of Azerbaijan's actions, which amounts to military crime. The premeditated rocket shelling of the peaceful population has not stopped even after the October 10 agreement on a ceasefire for humanitarian reasons. Today, women, children and elderly in Artsakh have to shelter the basements lacking basic living conditions for weeks. Children are deprived of the right to education as their lives and health are endangered. The whole burden of survival of families is on the shoulders of women. Thousands of people are forced to flee their bombing-ravaged settlements to seek refuge in Armenia. This humanitarian catastrophe is exacerbated the dangers of COVID-19 pandemic. It is not the first time that using the atmosphere of impunity, conditioned by the unrecognized status of the Republic of Artsakh, Azerbaijan grossly violates fundamental rights and freedoms of the population of this territory. And first of all,
their right to life and ignores the international humanitarian law and the ban of torture and deportation of citizens. Since 1991, as a result of application of all the legal mechanisms of this time, the people of Artsakh, building their own statehood on the basis of democratic norms, have been due to the unrecognized status of the Republic, which is violation of the principle of universality of human rights. While the international structures concerned about the necessity of demonstrating political neutrality avoid condemning the apparent aggression of Azerbaijan and Turkey and confine themselves to calls on both sides to cease fire and resume the negotiation process on the conflict settlement. The facts recorded every day during the military activities clearly reveal Azerbaijan's intent to deport and exterminate the Armenian population of Artsakh. This intent is reinforced also by continuous nature of anti-Armenian statements, which have been voiced for years both on official platforms and in the online domain, preparing the ground for resolving the conflict by violent force. It is painful, but it is a fact that Azerbaijan's military aggression, use of the prohibited ammunition, targeting of the peaceful population, which is apparently a pursuit of ethnic cleansing, have not been adequately addressed by the international community up to date. No proper response has been given to the penetration of thousands of terrorists hired by Azerbaijan and Turkey into the region, which in the context of international fight against terrorism is commonly viewed as a serious threat to security, peace and human rights, including to the entire system of women's rights, and can have irreversible consequences not only for the people of this region, but also for the whole world. Given the situation, we who sign below, emphasizing that there should not be gray zones and double standards about the protection of human rights, inviting the attention to the fact that today the unrecognized status of the Republic of Artsakh has become justification for the suffering and death of the peaceful residents and even children living in the Republic. Being convinced that only the international recognition of the Republic of Artsakh can be a definitive and clear prerequisite for stopping the brutal war that is taking numerous lives of women, children, elderly, and youth, and for eliminating the humanitarian catastrophe in Artsakh. Appeal to and urge the governments and parliaments of the countries of the world to internationally recognize the right to self-determination of Artsakh's people, considering the immediate recognition of independence as the only stable and reliable guarantee for ensuring the right to life and security of the Armenian population historically living in the territory of Artsakh. Thanks for attention. Այլ մենք նախատեսել ենք շուրջ այլ դեսպանատներ ևս թիրախավորված են եւ դրանք հիմնականում Մինսկի համանախագահող երկրների դեսպանատներն են, այդ թվում նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ինչպես նաեւ Ռուսաստանը եւ ոչ միայն այսօր այս ակցիաները տեղի են ունենում նաեւ այլ դեսպանատների արչեւ Հունաստանի, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների, որպեսզի մենք կարողանանք համատեղ ջանքերով անցնել, հասնել Արցախի հանրապետության միջազգային ճանաչմանը, իր անկախության միջազգային ճանաչմանը։ Սա հիմնական ձևակերպեք գլխավոր ուղերձը որն է այս նամակի բովանդակությունը։ Նամակի հիմնական ուղերձը այն է, որ անհապաղ հրատապ է Արցախի հանրապետության անկախության միջազգային ճանաչումը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մենք կանգնած ենք հումանիտար աղեթի կողքին եւ միաժամանակ
չենք ընդունում եւ դատապարտում ենք այն երկրների չեզոքությունը, որոնք որպես փաստարկ բերում են, որ Արցախի հանրապետությունը ճանաչված չէ եւ դրա արդյունքում մենք ունենք բազմաթիվ վիրավորներ, երեխաներ, կանայք եւ այնտեղ դրված է արդեն բնաջնջման էթնիկ կոնկրետ հայ էթնիկական իրենց պատմական հողերում գտնվող բնակչության կոնկրետ բնաջնջումը։ Դրա համար մենք դիմում ենք բոլոր երկրներին, որ սա իսկապես անհապաղ հրատապ պետք է ճանաչել Արցախի հանրապետության անկախությունը։ Մենք այսօր հավաքված ենք այստեղ իբար պատճառով, որպեսզի կոչ անենք այլևս մեզ չհորդորեն կամ մտահոգություն չհայտնեն մեր երկրում կատարված իրավիճակի համար, որովհետև մենք այսօր ոչ թե կանգնած ենք մտահոգություններ լսելու համար, մենք կանգնած ենք կոնկրետ գործողություններ եւ որոշակի գործառույթներ իրականացնող մարմիններից պահանջ ներկայացնելու ինչ է կատարվում եւ դուք ինչ եք պարտավոր անել։ Եթե դուք այստեղ եք տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ կամ հավաքական ներկայացուցիչներ, որոնք ունեն որոշակի գործառույթներ եւ պարտավորություններ, եւ միայն իրենց կոչերը սահմանափակվում է երկուստեք կամ լավագույն դեպքում մտահոգությունների շրջանակում, մենք կխնդրենք ձեզանից պարզապես մի պարզ քայլ արեք։ Վերցրեք ձեր մտահոգությունները եւ գնացեք մեկ այլ երկրում մտահոգվեք։ Այլևս մենք չենք հանդուրժելու նման վարքագիծը եւ մենք պահանջում ենք մի պարզ գործողությունների շարք, որ բխում է ձեր իրավասություններից եւ պարտականություններից։ Մինչեւ դուք կմտահոգվեք եւ սիրուն բառերով շարադասություն կկազմեք, իսլամն իր գործն անում է ամբողջ աշխարհում եւ սկսել է հենց Արցախից։ Ուստի այսօր առաջին պահանջը եւ վերջինը տվյալ պարագայում ոչ միայն կանխել պատերազմը եւ ագրեսիան, ճանաչել Արցախը հանուն փրկության եւ փրկել այն մշակույթը, փրկել այն էթնիկ ժողովրդին, որ կարող է քաղաքակրթության հիմքն է հենց այսօր դրել եւ նույն քաղաքակրթությունը, որ այսօր վտանգված է, քաղաքակրթության փրկությունը հենց կայանում է Արցախի փրկության մեջ։ Ուստի խնդրում ենք եւ պահանջում վերջացրեք ձեր կոչերը, անցեք հաջորդ փուլին, բոլորը առաջին փուլից չեն անցել դեռ երկրորդ փուլին, կատարեք վերլուծություններ, հնչեցրեք իրերը իրենց անուններով եւ կատարեք կոնկրետ գործողություններ, այլապես մենք ձեզ կհրավիրենք այս երկրից դուրս եւ մենք մեր գործմարտավարությունը այլ հարթակում կկայացնենք, առանց հաշվի առնելու միջազգային նորմեր, մարդասիրական նորմեր եւ միգուցե մեր երկրի համար դա կլինի փրկությունը, մինչեւ դուք կկայացնեք մտահոգություններ։ Այնպես որ փորձեք կայացնել ճիշտ եւ անկողմնակալ որոշումներ։ Տվյալ պարագայում կանգնեցնել Արցախի պատերազմը, գենոցիդը կոնկրետ տվյալ պարագայում, էթնիկ ժողովրդի ոչնչացումը եւ տվյալ պարագայում ճանաչել Արցախը։ Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh! Recognize Artsakh!